হ্যালো গাইস, চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে প্লিজন ম্যাথের পক্ষ থেকে। তো আজকে আমি আঁকতে চলেছি পেলের একটা ছবি। তো পেলেকে তোমরা সবাই চেনো, ব্রাজিলের প্লেয়ার, ক্যাপ্টেন প্লেয়ার। তো সে এখন আমাদের মধ্যে নেই, তো তাকে উৎসর্গ করে ছবিটা আমি আঁকবো। তো কেমন হচ্ছে না আসছে অবশ্যই কমেন্টে জানিও, আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। তো চলো যা যাক। তো প্রথমে আমি মাস্কিং টেপ মেরে নেবো চারিদিকে। তো আমি উপরে মারবো না, খালি 3 সাইডে মারবো, কারণ উপরে আমার অত প্রয়োজন পড়ে না। তো মাস্কিং টেপ মেরে নিচ্ছি। তো এবার আমি বেড লাইন টেনে নিচ্ছি। তো তার জন্য আমি আগে মাপ নিয়ে নিচ্ছি 2 সেন্টিমিটার করে। তো বেড লাইন টানার পরে তারপরে আমি ছবিটা ড্র করবো। To show the world that you can see a life that's full of wonder, but it will never be enough. তো গ্রিড লাইন টানা হয়ে গেছে, তো দেখতেই পাচ্ছ। এবার আমি আউটলাইন করে নেব। তো আউটলাইন প্রথমে করে নিয়ে তারপরে আমি যা শেড দেওয়ার সেগুলো দেব। তো দেখতে থাকো। আউটলাইন করা হয়ে গেছে। তো আমি সেটটা কিছুই না, যেখানে যেখানে ডার্ক এরিয়া আছে সেখানে একটু ডার্ক করে দিচ্ছি, আর যেখানে নর্মাল এরিয়া আছে সেখানে আমি নর্মালি রাখছি। তো ডার্ক করে নেওয়ার পরে আমি ক্লিন করে নেব। তো ক্লিনটাও করে নিচ্ছি। তো চলো। A life that's full of wonder, but it will never be enough.
Just take a breath and take it deep to show the world that you can see a life that's full of wonder, but it will never be enough. আমার ছবিটা আঁকা হয়ে গেছে, তো মাস্কিং করতে আমি চারি সাইডে তুলে ফেলছি। তো কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টে জানাও, আর নেক্সট ভিডিওর জন্য অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো। তো আজকের জন্য টাটা।